हॅलो, आवाज येतोय? Yes, ma'am. Okay. Good afternoon to all. What we have seen in previous lecture. Roll number 1, Swapnali Jagdale. What we have Yes, seen ma'am. in previous lecture. Buffer index, buffer equation, and Hmm. buffer equation for weak acid and its salt. Second one is Hmm. buffer equation for weak base and its salt. Then Okay. pharmaceutical buffers. Okay. Tell me what is the pharmaceutical buffer? Roll number 2, Shweta. Pharma Hmm. The buffer solutions which are particularly used in the formulation of ophthalmic solutions. Formulation of ophthalmic solutions. Okay, tell me the various names of buffer. Pawan. Roll number 3, Pawan. Pawan Dopte. Namrata Avtade. Roll number 5. Are you hearing me? Yes, ma'am. Tell me the Hydrochloric different names of buffers. acid, potassium biphthalate, potassium phosphate, boric acid Phthalate and नाही, बायपhthalate म्हणायचं. बायपhthalate potassium म्हणायचं. biphthalate, Okay. potassium phosphate, boric acid and potassium chloride and acetic acid. Okay. Smita, how to prepare the hydrochloric acid buffer? How to prepare hydrochloric acid buffer? Smita, how to prepare hydrochloric acid buffer? स्मिता पाकवे, आवाज येतोय स्मिता? ऐश्वर्या, roll number 15, Aishwarya. Yes, ma'am. How to prepare hydrochloric acid buffer? 0.2 molar. Okay, how many HCl buffer? Okay, HCl is to prepare 1000 ml. How to prepare? Okay, how to prepare potassium phthalate buffer? Dipali, roll number 13. Shruti Kadam. Shruti Kadam. How to prepare hydrochloric acid buffer or potassium phthalate biphthalate buffer? Okay, once again I repeat this point. Okay, all of you please take attention. Okay, here 0.2 molar hydrochloric acid. Okay, what is the molecular weight of hydrochloric acid? What is the molecular weight of hydrochloric acid? Okay, forget about this. Okay, how to prepare the potassium biphthalate? Okay, we can prepare 0.2 molar. Okay, 0.2 molar potassium biphthalate. Okay, first we have to consider their molecular weight. Okay, and then fix your quantity. Okay, according to molecular weight, fix your quantity. Okay, dissolve
Okay, there is a 40.85 gram. Okay, molecular weight 40.80 gram. As it is आपण काय घेतलाय 0.2 मोलार साठी 40.85 ग्रॅम ऑफ पोटॅशियम बायथॅलेट वेट करून घेतला. ओके, तर तो आपण काय केलाय वॉटर मध्ये. ओके, 1000 ml वॉटर आपण ऑलरेडी मेजर करून ठेवलेलं आहे मेजरिंग सिलेंडर मध्ये. ओके, त्याच्यापैकी काही ml. ओके, समजा 100 ml तुम्ही घ्या आणि 100 ml मध्ये पहिल्यांदा हा 40.85 ग्रॅम एवढा पोटॅशियम बायथॅलेट डिझॉल्व्ह करून घ्यायचा आहे. डिझॉल्व्ह केल्यानंतर राहिलेलं 900 ml वॉटर जे असतं त्या वॉटर मध्ये परत तुम्हाला हा डायल्युटेड केलेला म्हणजे 40.85 ग्रॅम हा 100 ml मध्ये डिझॉल्व्ह केलेला जो पोटॅशियम बायथॅलेट आहे तो परत 900 ml वॉटर मध्ये तुम्हाला मिक्स करायचं. ओके, टोटल व्हॉल्यूम किती होणार आहे 1000 ml होणार आहे. लक्षात आलं? हाऊ टू प्रिपेअर पोटॅशियम बायथॅलेट. ओके, first you have to prepare, okay, you have to measure the 40.85 gram weight of potassium biothalate. Okay, okay, then dissolved into 100 ml water, and that 100 ml water again mixed with 900 ml of water. Okay, until volume make a 1000 ml. Okay, this is the method of preparation for potassium biothalate buffer. Okay, next buffer is potassium phosphate buffer. Okay, or we can say monobasic buffer. Okay, here the potassium phosphate 0.2 molar. Okay, according to this we can dissolve. Weight is 27.22 gram. Okay, this potassium biphosphate. Okay, weight first you have to weight 27.22 gram of potassium phosphate. Okay, then dissolved into 100 ml water. Again, हॅलो then मॅडम. हा. मॅम 24 रोल नंबरला जॉईन करायचं. Okay, just a minute. Okay, okay, how to prepare boric acid buffer. Okay, boric acid and potassium chloride buffer. Okay, you have to weight first boric acid weight. Okay, boric acid that is 12.37 gram of boric acid, and potassium chloride that is 14.91 gram of potassium chloride. Okay, both you have to weight and dissolve into first 100 ml water and then mix with 900 ml water. Okay, then next is potassium potassium chloride buffer. Okay, you have to weight 14.91 gram of potassium chloride and dissolved into first 1000 ml water. Okay, sorry, 100 ml water and remaining water is 900 ml. Okay, just a minute. Okay, here you can prepare various pH points. Okay, hydrochloric acid at pH 1.2. You can use 85 ml of hydrochloric acid. Okay, or pH 1.2 and 0.2 molar. Okay, point preparation. Okay, you have to prepare 0.2 molar for pH 1.2. Okay, here you can use 85 ml of hydrochloric acid dissolved into 100 ml water first. After that, remaining volume make up with 900 ml water. Total volume is 1000 ml. Okay. If you have to prepare 200 ml, okay, then dissolve first 85 ml of hydrochloric acid. Okay.
here you can change. Okay, according to first, okay, 1000 ml साठी जर 85 ml आपण हायड्रोक्लोरिक ऍसिड यूज केला, ओके, तर 200 ml साठी किती किती येणार किती येणार सांगा, कॅल्क्युलेट करा. 85 ml साठी किती येणार, सॉरी 170 येते 200 मॅडम. ml 200 ml साठी जर आपण 85 ml हा 1000 ml साठी यूज करत असेल, तर 200 ml हायड्रोक्लोरिक ऍसिड प्रिपेअर करण्यासाठी किती ml लागेल तुम्हाला HCl? It is 16 point or 16? 17 ml. Okay. 70. According to this, you can adjust your volume and adjust your weight of buffer or ml of buffer. Okay. Next is acid phthalate buffer. Okay, you have to prepare 0.2 ml, 0.2 molar acid phthalate buffer. You have to prepare acid phthalate buffer. Okay, here you can first measure 50 ml. Okay, first measure 50 ml potassium biethalate solution. Okay, into 200 ml conical flask. Okay, 50 ml तुम्हाला तयार करायचा आहे. ओके, सॉरी, तयार करताना तुम्हाला 200 ml ऍसिड थॅलेट बफर तयार करायचा आहे. ओके, आणि त्याच्यामधलं फक्त तुम्हाला 50 ml यूज करणार आहे. ओके, प्रिपेअर करताना 200 ml आहे. मोलेक्युलर वेट किती असणार आहे 14.95 ग्रॅम. ओके, फॉर 1000 ml. ओके, 1000 ml साठी जर 49.5 लागतो, तर 200 ml साठी किती लागणार 10 ml. Okay. Next is for the preparation of neutralized phthalate buffer. Okay, for preparation of neutralized phthalate buffer, how it prepare? सांगा आता कसं प्रिपेअर करणार आपण. स्क्रीन वरती तुम्हाला दिसतंय का, वेट दिसतंय स्क्रीनवर? हा, पहिल्यांदा काय करणार 200 ml तुम्ही वॉटर घेणार आहे. ओके, वेट किती आहे पोटॅशियम थॅलेट साठी 3 दिले. फॉर pH 2, ओके, pH 2 साठी 3 ml दिले. किती ml साठी 1000 ml साठी, तर किती लागणार थॅलेट बफर, किती वेट करून घेणार समथिंग 0.00 येते ते. ओके, मग अशा कंडिशन मध्ये काय करायचंय अगदी पिंच मध्ये. ओके, खूप कमी प्रमाणात येते, अगदी 1 कण का म्हणणार, तर ते तुम्हाला यूज करावं लागेल. नेक्स्ट आहे फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फेट बफर. ओके, 3.6 ml. ओके, हिअर डायरेक्ट क्वांटिटी दिलेला आहे तिथून पुढे. ओके, समजलं? तुम्हाला काय करायचंय फक्त जर विचारला राईट अ नोट ऑन फार्मास्युटिकल बफर्स. ओके, तर तुम्हाला काय लिहायचंय फक्त एवढ्या तुम्ही 2 लाईन लिहायच्या. टेक अ 50 ml पोटॅशियम क्लोराइड सोल्युशन इन 200 ml व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्क. 50 ml तुम्ही पोटॅशियम क्लोराइड सोल्युशन घेतलं 200 ml फ्लास्क मध्ये. ओके, तर तो हायड्रोक्लोरिक ऍसिडचा व्हॉल्युमचा आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचंय वॉटर ऍडजस्ट करायचं. ऍड द वॉटर अँड ऍडजस्ट द रिक्वायर्ड व्हॉल्यूम. ओके, एवढंच लाईन लिहायचे तुम्हाला. ओके, समजा जर तुम्हाला सांगितलं की हाऊ टू प्रिपेअर 1000 ml ऑफ ऍसिड थॅलेट बफर, then you can write their weight 49.5 gram. Okay, dissolve into 100 ml water and adjust the volume up to 900 ml. Okay, and total volume is 1000 ml. Okay, असं तुम्हाला फक्त लिहायचंय. काय काय लिहिणार असं कोणकोणत्या बफरची लिहिणार. पहिल्यांदा ऍसिड थॅलेट बफर हायड्रोक्लोरिक ऍसिड. ओके, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड नाही लिहिला तर ठीक आहे, कोणतीही तुम्हाला आठवणारे 4 लिहा. ओके, त्याच्यामध्ये काय हायड्रोक्लोरिक ऍसिड बफर आहे, त्याच्यानंतर ऍसिड थॅलेट बफर आहे, न्यूट्रलाइज थॅलेट बफर, फॉस्फेट बफर, अल्कलाइन बोरेट बफर. ओके, these are the buffers. Okay, and last point in this unit 5th. Okay, biological buffers. Okay, आता बॉडी मध्ये असणार आहे. ओके, इन युअर बॉडी some fluids, okay, some fluids act as a
buffer. Okay, in that blood. Okay, blood itself as a act as a buffer. Then lacrimal fluids. Okay, lacrimal fluids present into our eyes. Okay, lacrimal fluids. Okay, lacrimal fluids present into our eyes that act as a buffer. Okay, then urine. Okay, urine from formation from kidney. Okay, urine also itself act as a buffer. Okay, there are two types of buffer: artificial buffers that are used as a pharmaceutical buffer, and second buffer is the biological buffer. Okay, in that blood. Okay, blood in our body itself act as a buffer. Then lacrimal fluids which are present in our eyes that act as a buffer, and urine which are formed from glomerular filtration from kidney. Okay, that urine itself act as a buffer. Okay, first we can see the blood. Okay, blood, its pH is 7.4. Okay, blood is maintained at pH 7.4. The plasma contains, okay, in blood. Okay, there are various types of plasma, platelets, RBCs, WBCs. Okay, these are the components of buffer. In that, the blood components, specifically plasma. Okay, that plasma contains carbonic acid. Okay, that plasma contains carbonic acid or bicarbonate. Okay, plasma contains bicarbonate or carbonic acid. Also, it contains acidic or alkaline salts of sodium. Okay, also contains acidic or alkaline. Okay, acidic or basic म्हणू शकतो, किंवा acidic किंवा alkaline म्हणू शकतो. Okay, plasma contains acidic or alkaline sodium salts of phosphoric acid. Okay, sodium salts of phosphoric acid buffer. बघा, ब्लडचा pH किती आहे? 7.4 आहे. ओके, आता ब्लड मध्ये वेगवेगळे कॉम्पोनंट्स आहेत, त्यापैकी फक्त आपण काय बघतोय? प्लाझ्मा बघतोय. तर हा प्लाझ्मा जो आहे, हा प्लाझ्मा त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? कार्बोनिक ऍसिड असणार आहे किंवा बायकार्बोनेट असणार आहे. ओके, जर समजा हा प्लाझ्मा ऍसिडिक किंवा अल्कलाइन सॉल्ट्स ऑफ सोडियम आणि सोडियम सॉल्ट्स ऑफ अल्कलाइन सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फोरिक ऍसिड जर कंटेन करत असेल, तर तो फॉस्फेट बफर म्हणून स्वतः ब्लड हा ऍक्ट होत असतो. का? तर तिथं फॉस्फोरिक ऍसिडचे सॉल्ट्स प्रेझेंट आहेत म्हणून. आणि सगळ्यांच्या ब्लड मध्ये फॉस्फोरिक सॉल्ट्स हे प्रेझेंट असतात, पण कुठे? प्लाझ्मा मध्ये. ओके, म्हणून ब्लड हा बफर म्हणून, ओके, बॉडी मधला बायोलॉजिकल बफर म्हणून ऍक्ट होत असतो. ओके, द ब्लड मेंटेन्स pH at 7.4. The plasma contains carbonic acid or bicarbonate or acidic or alkaline salts of sodium, phosphoric acid, okay, which act as a buffer. Okay, this plasma proteins, okay, also there is a plasma proteins, and that plasma proteins behaves acids in blood. प्लाझ्मा प्रोटीन जे असतात ते ब्लड मध्ये ऍसिड सारखंच बिहेव करतात, म्हणजे हायड्रोजन डोनेट करणार. ओके, सेम, नॉट लाईक दॅट, बट इट ऍक्ट ऍज अ ऍसिड. ओके, प्लाझ्मा प्रोटीन्स ऍक्ट ऍज अ ऍसिड इन ब्लड आणि विच कॅन बी कंबाइंड विथ बेसिस. ओके, बेसिस बरोबर कंबाईन होतात. ओके, दस ऍक्ट ऍज अ बफर, म्हणून तो आपण बफर म्हणून ऍक्ट होत असं समजतो. ओके, प्लाझ्मा प्रोटीन्स जसे ऍसिड बिहेव करतात, तसेच ब्लड मध्ये सुद्धा प्लाझ्मा प्रोटीन बिहेव करतात. ओके, आणि बेस बरोबर कंबाईन होतात आणि त्याचं टोटल बिहेवियर कशासारखं आहे? बफर सारखे. ओके, बफर कन्सिस्ट ऑफ जनरली इन ब्लड हिमोग्लोबिन अँड ऑक्सी हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिन आणि ऑक्सी हिमोग्लोबिन जे आहे, त्या दोन्ही पासून हा बफर तयार झालेला असतो. विथ द सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फोरिक ऍसिड, पोटॅशियम सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फोरिक ऍसिड. Okay, next biological buffer is the lacrimal fluid. Okay, next biological buffer is lacrimal fluid. The pH of tears. Okay, lacrimal fluids present in our eyes. Okay, eyes secretes tears. Okay, that is आपण अश्रू म्हणतो मराठीमध्ये. ओके, किंवा डोळ्यातून पाणी येतं त्याला आपण टीयर्स म्हणतो. ओके, the pH of tears, okay, is about 7.4. Okay, pH of tears is, sorry, pH of tears is 7.4 with ranges to 7 to 8. 7.4 आहे, पण 7 ते 8 च्या दरम्यान कुठेही ऍडजस्ट झालेला
असतो. ओके, द लॅक्रिमल फ्लुइड or tears, okay, lacrimal fluid or tears have a good buffer capacity. Okay, lacrimal fluid is diluted with the ratio of 1:15 in neutral distilled water. Okay, जे तुम्ही पॅरेंटल प्रिपरेशन बनवता तर ते काय असतात, सॉरी ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन बनवतात. तर ऑप्थॅल्मिक म्हणजे काय, डोळ्याशी रिलेटेड असणारे प्रॉडक्ट्स, फार्मास्युटिकल प्रॉडक्ट्स, त्याला आपण ऑप्थॅल्मिक म्हणतो. ओके, तर त्या ऑप्थॅल्मिक प्रॉडक्टचा सुद्धा पीएच किती असावा लागतो, 7.4 असावा लागतो. ओके, ज्यावेळी लॅक्रिमल फ्लुइड, ओके, लॅक्रिमल फ्लुइड हे डायल्यूट करण्यात येतं. ओके, तर त्यावेळेला रेशो किती यूज करायचंय, 1:15, म्हणजे लॅक्रिमल फ्लुइड 1% किंवा 1 ml अँड 15 ml डिस्टिल न्यूट्रल डिस्टिल वॉटर. ओके, 15 ml न्यूट्रल डिस्टिल वॉटर आपण इथं यूज करतो. देन what pH is adjust according to 7.4. Okay, next and last buffer in biological buffer is urine. Okay, the urine of normal adult. Okay, एक नॉर्मल अडल्ट, आता बेसिकली बघायचं झालं तर ह्युमन बॉर्न झाल्यानंतर पहिली जी स्टेज असते 0 to 1st डे. ओके, 0 to 1st म्हणजे अगदी 1 सेकंदांपासून 1 दिवसांपर्यंत असतो तो न्यूबॉर्न असतो. ओके, आणि 1 दिवस ते अगदी 1 वर्ष असतो तो, 1 ते 5 वर्ष असतो तो चाइल्ड असतो, इन्फंट असतो. ओके, 1 दिवस ते 1 वर्ष तो इन्फंट असतो. ओके, आणि 1 वर्ष ते अगदी 10 वर्षांपर्यंत तो चिल्ड्रन म्हणून कन्सिडर केला जातो. आणि 10 वर्षांपासून अगदी 50 ते 60 वर्षांपर्यंत तो अडल्ट म्हणून कन्सिडर केला जातो. आणि 60च्या पुढे म्हणजे अगदी 70 सोडल्यानंतर तो अडल्ट, सॉरी, तो जेरियाट्रिक पेशंट किंवा आपण एल्डर असं आपण कन्सिडर करतो. ओके, तर ह्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त आहे युरिन. ओके, युरिन जे अडल्ट मध्ये तयार होतं, म्हणजे एज किती असणार आहे अडल्टचं, फ्रॉम 1 to 20. ओके, और 1 to 30 कन्सिडर करा. ओके, ह्या अडल्ट पेशंट्स मध्ये किंवा अडल्ट पर्सन मध्ये जे नॉर्मल युरिन तयार होतं, ओके, त्या युरिनचा पीएच किती असतो, 6 असतो. ओके, म्हणजे आता स्वतःच्या पीएच, युरिनचा पीएच किती असणार आहे, 6 असणार आहे. इन रेंजेस विथ 4.2 to 7.8. ओके, हा व्हॅरी कधी होतो, ज्या वेळेला एखादं इन्फेक्शन झालेलं असेल. वाढतं कधी पीएच, ज्या वेळेला युरिनरी ट्रॅक्टला इन्फेक्शन झालेलं असेल त्यावेळेला पीएच युरिनचा वाढत असतो. आणि अगदी लोअर लेवल काय येते, तर तिथं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मध्ये किंवा किडनी सिक्रिशन्स मध्ये काहीतरी चेंजेस झालेले असतात, त्यावेळेला पीएच हा कमी आलेला असतो. ओके, द युरिन ऑफ नॉर्मल अडल्ट कंटेन्स हॅव्हिंग अ पीएच 6. ओके, 6. ओके, 6.0. इट इज 6. अडल्ट जो आहे त्या अडल्टचा युरिन पीएच 6 आहे. आणि तो चेंजेस कुठवर होतो, 4.2 to 7.8 पर्यंत तो चेंज होतो. ओके, when the pH of urine is below values, okay, if the pH is 4.2, okay, that is below the normal limit, that is normal limit is 4.5 to 7.8. If adult having a 4.2 pH of urine, okay, they will consider as a that pH below than normal urine pH. Okay, because it contains hydrogen ions. Okay, that hydrogen ions excreted from kidneys. हा pH कमी का येतो, तर किडनी मध्ये काय होतं, हायड्रोजन आयन्स जास्तीत जास्त एक्सक्रीट केले जातात, म्हणून हा pH कमी येतो. ठीक आहे, बायोलॉजिकल बफर समजलं, समजलं का? Yes, ma'am. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Shweta, roll number 2. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Okay. How to prepare? Okay. Okay, forget about how to prepare. What is the biological buffers? Okay, how many biological buffers present in your body? There are three biological buffers. First one is blood, second one is lacrimal fluid, and third one is urine. Roll number 10. Yes, Can- ma'am. Okay. Tell me something about blood act as a buffer. Yes, ma'am. pH of blood is 7.4, and our blood is act as a mainly as a buffer. Our blood contains plasma proteins, platelets, RBCs, WBCs, and also bicarbonate acid and carbonate acids also. Okay. Roll number 64, Komal Jagtap. Roll number 64. Yes, ma'am. Tell me something about lacrimal fluid act as a buffer. Lacrimal fluid. The pH of tear is about 7.4 with a range 7 to 8. The lacrimal fluid or tear has a good buffer capacity. Lacrimal fluid is diluted in ratio of 1:15 with neutral diluted water because its pH range is slightly Roll number 20, Shruti higher. Kadam. Roll number 20. Yes, ma'am. What is the pH of urine? 6, And in ranges, 4.5 to 7.8. what happened? The other shows pH normal, okay, below than normal. Then hydrogen ions are excreted by the kidney. ओके ठीक आहे. आपला इथं लास्ट युनिट सुद्धा संपलेला आहे. ओके, काय काय बघितलं सांगा या युनिट मध्ये. 5th युनिट मध्ये काय काय बघितलं? पीएस स्केल बघितली. व्हॉट इज पीएस स्केल? हू डिस्कवर्ड पीएस स्केल? Sorensen. Okay. What is the definition of pH? Negative logarithm of hydrogen ion concentration. Okay. What are the limitations for pH scale? Anyone? It does not cover the high concentration of pH value, and pH measure only the concentration of H plus ions, and affected by temperature affect होतं pH ला. Okay. Okay. There are pH determination methods. Okay. How many pH determinations are present? Two. Okay. Name that. Electrometric and calorimetric method. Okay. In electrometric method, which electrode are used? Glass electrode. Glass Glass electrode. Okay. What is the construction of glass electrode? It is made up of a thin glass membrane of special compositions. Thin walled bulb. Okay. Thin. Okay. Glass tube. It is made up of glass tube and having a thin walled bulb at a bottom side. Okay. Bottom. That bulb contains glass membrane. Okay. Next is calorimetric method. Which electrode used in this method? reference. Also known as? Calomel electrode. Okay. And made up of?
Mercury and mercurous. Mercury and mercurous chloride paste. Submerged with platinum wire. Okay. Tell me the parts of calomel electrode. Tell me the parts of calomel electrode. Glass envelope. Platinum wire. Platinum wire. एवढंच आहे glass electrode, platinum wire. Mercury and mercurous chloride paste. Okay, and potassium chloride solution, and so fiber membrane are present. Okay. What are the advantages of pH meter? Electrometric method is more precise than calorimetric method. Calorimetric method. Next. Result can easily Readable. What are the disadvantages? What are the disadvantages? Chances of damaging the electrode and expensive equipment. Okay. Tell next. Anyone something? Tell me about the calorimetric method. What is the basic principle of calorimetric method? कलर ऑफ आपले सॅम्पल सोल्युशन आणि कम्पेअर करून कलर ऑफ अननोन सोल्युशन कम्पेअर करायचा त्याचा पीएच कॅलोमेट्रिक मेथड मध्ये आपण बघतो. Okay, is it known sample is compared with unknown sample? Okay, the color of unknown sample have known sample color is compared with unknown sample. Okay. There are two methods. Okay. Name that two methods. Measurement of color. Visual method of estimation आणि इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ एस्टिमेशन. In case of visual method, what we have to use? डिफरंट किट्स यूज केले जाते डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच साठी. त्यामध्ये आपण ऍडिशन करतो रिएजंटची ऍडिशन करून अननोन कलर सोल्युशन ऑफ टेस्ट ट्यूब मध्ये घ्यायचं आणि ती कम्पेअर विथ नोन सोल्युशन बरं टू डिटरमाइन द पीएच व्हॅल्यू. Okay. And what about the electronic method of estimation? टू सॅम्पल घ्यायचे, टू स्क्वेअर सॅम्पल लेवल मध्ये घ्यायचे, नंतर 2 ते 3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर आपण 1 टेस्ट ट्यूब मध्ये टाकायचे. त्यानंतर राईट हँड साइडला कंपार्टमेंट नुसार हे करायचं आणि रोटेट द डिस्क रोटेट करायची. त्यानंतर 2 कर्वेचर येतात ते लेन्सद्वारे ते सोल्युशन मधून पास होऊन मुवमेंट मेथलिन ब्लू इंडिकेटर टाकून मुवमेंट काय होतं चेक केली जाते आणि ऍम्प्लिफिकेशन करायचं डिस्प्लेवर दिसते परत. ठीक आहे. Okay, what is buffer? Buffer are the solution which can resist change in pH when acid or alkali added. Okay. There are two types of buffer. Okay. Name that two types of buffer. Mixture of weak acid with their salt with a strong base, and second is a mixture of weak base with their salt with strong acid. Okay. Any examples? Examples of buffer? Bicarbonate buffer. Bicarbonate or acidated buffer हे सोडून मगाशी सांगितलेले बफरची नावं कोणतीही सांगा.
blood, lacrimal fluid, Hmm? and urine. Okay. Blood, lacrimal fluid, and urine. It's a biological buffer, not its. Okay, you can say here chemical Hydrochloric buffer for acid, HCl, pharmaceutical. potassium phosphate. hydrochloric acid Okay. What is tonicity? What is tonicity? The concentration of solute that cannot passes membrane. Okay, and that solute exert osmotic pressure on that membrane is known as tonicity. Okay, now you tell me what is tonicity? Concentration of solute of the cannot be cross the membrane. Their solvent exert osmotic pressure. Hmm. Tonicity. On that membrane. Okay, जे solutes आहेत okay, ते solute त्या क्रॉस मेम्ब्रेन मधून क्रॉस होत नाहीत, पण त्या मेम्ब्रेन वरती ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करतात, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतोय, टोनिसिटी असं म्हणतो. ओके, what is osmotic solutions? Two separate Solutions solution, that same have osmotic same pressure. osmotic pressure. What is isotonic? A solution having the same osmotic pressure as That a specific body fluid. okay. What is hypotonic solutions? Lower the osmotic So, pressure असते body fluid पेक्षा. Okay. What is hypotonic? Higher the osmotic higher pressure osmotic असते body pressure. fluid. Sorry, it's hypertonic. Okay. Next is what about shrinking? Hypertonic sinking, hypotonic hemolysis and swelling. Okay. Hypertonic solution causes shrinking and hypotonic solution causes hemolysis. Okay. Tell me about osmomolality. What is osmomolality? Here is the estimation of osmomolar concentration of plasma. Okay. Osmomolality ने काय measure करतो आपण? Osmomolar concentration of plasma. Okay. What is osmomolality? Number of solute 1 kilogram solvent मध्ये. Okay, number of osmomoles of solute. Osmomole. Don't forget osmomole. Okay. Osmomolality is the number of osmoles of solute in kilogram of solvent. Okay. किती number osmomole solutes ते 1 किलोग्राम मध्ये 1 किलोग्राम सॉल्व्हंट मध्ये प्रेझेंट आहेत. हे म्हणजे काय झालं, osmomolality. And what is osmomolarity? Number of Number of osmoles osmol of solute in 1 liter of solution. Number of Number of osmol of solute in 1 liter of 1 solution. liter of solution. Okay. डायग्राम दिसत हायपरटोनिक, आयसोटोनिक, हायपोटोनिक. ओके, ह्या डायग्राम तुम्हाला एक्झामला ड्रॉ कराव्या लागतील. लक्षात घ्या, हायपरटोनिकने काय होणार आहे, श्रिंकिंग. आयसोटोनिकने सॉरी नॉर्मल कंडिशन मध्ये नॉर्मल शेप अँड साईज मध्ये प्लाझ्मा मेम्ब्रेन राहते. ओके, ब्लड सेल्स राहतात. आणि हायपोटोनिक मध्ये हे सगळं आरबीसी बद्दल बोलतोय आपण. ओके, आरबीसी या सेल्स वरती इफेक्ट दाखवतं. हायपोटोनिक मध्ये काय होतं, आरबीसीचं स्वेलिंग होतं. ओके, नेक्स्ट, व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन्स ऑफ बफर? There are 3 applications of buffers. First one is solid dosage form, second one is semi-solid formulation, and third one is parenteral products. Parenteral product preparation. Okay, how we can use the solid dosage form buffer in solid dosage form? What is the use in solid dosage form? Is it formulation or is it evaluation?
Evaluation. Okay, in which test? Which evaluation test buffers are used? Dissolution. Okay. In case of semi-solid dosage form, what is the use of buffer? Creams and ointments. Okay. लक्षात घ्या सगळ्यांनी pH जो आहे तो लॉंगर टर्म साठी ऑन स्टोरेज ऍज इट इज राहण्यासाठी आपण सेमी सॉलिड फॉर्म्युलेशन मध्ये बफर हा यूज करतो और यूज्ड ऍज अ स्टॅबिलायझर. ओके. देन पॅरेंटल प्रोडक्ट्स मध्ये बफरचा काय यूज आहे? pH should be maintained according to the blood. According to blood pH. Okay. What happens when pH is increases more than 7.4? What happens? Necrosis. Tissue necrosis. And what happens when pH lower than 7.4? Pain at the site of action. Okay. What is buffer capacity? Tell me only the definition. Measure of its magnitude to resist the change in Change in pH after addition of Acid or acid alkali. acid or pure alkali. Okay, what is the formula for that? Okay, beta indicates what beta buffer represents capacity. Buffer capacity. is the buffer capacity. Okay, delta A or delta B divided by delta pH. Okay, buffer equation for weak acid and its salt. Okay, what we have to dissociate here? एक्सप्रेशन ऑफ वीक ऍसिड मध्ये HA गिव्स That टू is H. acid. Okay, acids आपण dissociation करतो. Okay, and acid is considered as HA. Okay, A means for acid. Okay, dissociation काय होणार आहे? H प्लस प्लस HA मायनस डिसोसिएशन होणार. Okay, after law of applying law of mass action, what happens? K is equal to H plus into A divided by HA plus म्हणजे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट होते तिथे. K is the dissociation constant. Okay, after that ऑन ऍडिशन ऑफ साल्ट टू ऍसिड मध्ये डिसोसिएशन कॉन्स्टंट गेट डिस्ट्रीब्यूट होतो. साल्ट विच कॉमन आयन इफेक्ट फॉर्म होतो. कॉमन आयन इफेक्ट फॉर्म झाल्यामध्ये ऍसिडचं कन्व्हर्जन साल्ट मध्ये होतं. H plus is equal to K dissociation constant acid gives salt. We can. Okay, त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर टेकिंग लॉग घ्यायचे दोन साइडचे. लॉग H plus is equal to log K plus log acid divided by salt. त्यानंतर okay. Then apply negative sign for both sides. What happens? How you write it? निगेटिव्ह साइन घेतल्यामुळे pH वाढतोय, हायड्रोजन वाढते, त्यामुळे डिसोसिएशन एक्सपोनेंट होते. ओके, म्हणजे दोन्ही साइडला आपण मायनस लॉग मायनस असं इंडिकेट करणार आहे. ठीक आहे. ज्यावेळेला आपण कन्सिडर करतो लॉग H इज इक्वल टू pH आणि लॉग Ka इज इक्वल टू pKa, मग इक्वेशन कसं लिहिणार आहे? pH is equal to pKa minus log acid divided by salt. ओके. व्हॉट अबाउट द वीक बेस? सेमच आहे, फक्त आपण काय केलंय ऍसिडच्या ऐवजी बेस वापरलाय. ओके, बेस हा काय असतो? प्रोटॉन ऍक्सेप्टर असतो. ओके, देन यू हॅव टू राईट हिअर डिसोसिएशन ऑफ BOH, B फॉर बेस. ओके, कसं करणार डिसोसिएशन? BOH चं डिसोसिएशन कसं करतो? B plus and OH minus.
ओके. के आहे. ओके, के म्हणजे डिसोसिएशन कॉन्स्टंट, बट इन वीक बेस मध्ये डिसोसिएशन कॉन्स्टंट काय असणार आहे? के बी असणार आहे. ओके, परत तेच डिसोसिएशन खाली लिहायचंय, बी प्लस ओ एच मायनस डिवायडेड बाय बी ओ एच. ओके, त्याच्यानंतर काय करतो आपण? लॉग घेतो दोन साइड, बोथ साइडचा लॉग घ्यायचा. ओके, देन मल्टिप्लाय निगेटिव्ह साइनने करायचं. okay, if we have to consider minus log OH is equal to POH. ओके, दोन्ही साइडला आपण निगेटिव्ह साइन इंडिकेट केलं म्हणजेच काय केलंय? मायनस लॉग OH झाला. ओके, आणि परत इथं मायनस लॉग के मायनस प्लस मायनसच होते म्हणून मायनस लॉग बेस डिवायडेड बाय सॉल्ट असं होतंय. ओके, मग निगेटिव्ह साइन अप्लाय केल्यानंतर काय दिसणार आहे तुम्हाला? मायनस लॉग OH इज इक्वल टू मायनस लॉग के बी. ओके, बी फॉर बेस. ओके, minus log base divided by salt. Okay, when we have to consider minus log OH, okay, minus log OH, okay, is POH. Okay, minus log OH means POH and minus log KB is PKB. Okay, what we can write now? POH is equal to PKB minus log base upon salt. Base divided by salt. Okay, what is the significance in Henderson-Hasselbalch equation? Both, it is used for both, for weak acid and for weak base. We can calculate the measure. Okay, pH, we can measure the pH, and it contains, buffer solution contains equimolar concentration of acid and salt, or base and its salt. This is the significance. Okay, this term used for, okay, dissociation. Okay, for weak acid and its salt, and weak base and its salt. Okay, यूज फॉर एम फार्मसी. ओके, एम फार्म मध्ये खूप यूज होतं, ज्या वेळेला सेकंड इयर मध्ये असता, प्रोजेक्ट करत असता, त्यावेळेला तुम्हाला हे गरजेचं आहे. ओके, टेल मी समथिंग अबाउट द फार्मास्युटिकल बफर. Which buffers are available? सांगू देत का मॅम? Tell me the names of pharmaceutical buffers. Hydrochloric acid, sodium hydroxide, potassium biethalate, potassium biethalate. Tell me any one buffer preparation. How to prepare the buffer? Anyone? 0.2 मोलार मध्ये ही घ्यायचं आपण, सॅम्पल घ्यायचं, ते मध्ये 100 ml मध्ये डिझॉल्व्ह करायचं आणि ते राहिलेलं ते मिक्स केल्यानंतर 1000 मध्ये डिझॉल्व्ह करायचं. करून डिझॉल्व्ह केल्यानंतर सोल्युशन, बफर सोल्युशन तयार होतं. काय असणार आहे सांगा? कोणते एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन सांगा बफरची. How to prepare hydrochloric acid buffer 0.2 molar for 1000 ml. How to prepare? How many hydrochloric acid used? Neon pH 1.2. How many ml are used? 85. Dissolved into 1000 ml. 100 ml. 1000 ml वॉटर आपल्याला तयार करायचंय. मग पहिल्यांदा 100 ml वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह करायचं आणि राहिलेले 900 ml वॉटरने व्हॉल्यूम मेकअप करायचं. Volume करायचं. ओके, असं तुम्हाला हे बाकी सगळ्यांचे लिहायचे. ओके, ठीक आहे. आपला इथं युनिट संपलेला आहे. नेक्स्ट
युनिट मध्ये. ओके, नेक्स्ट लेक्चरच्या वेळेला तुमची मी इन्फॉर्म करेनच व्हॉट्सअपला. एक क्विज आणि एक ओबीटी राहिलेली आहे. ओके, 4th युनिट वरती एक क्विज आणि एक युनिट ओबीटी राहिलेले आहे. ते मी त्या युनिट साठी इन्फॉर्म करेन. ओके, ठीक आहे. ती सांगितलेली ओबीटी आहे ती तुमचं तुम्ही क्वेश्चन आन्सर्स लिहायचे आहेत. क्वेश्चन देईन, आन्सर्स लिहायचे आहेत. ओके, आणि क्विज तर तुम्हाला माहिती आहे कशी सॉल्व्ह करतात. ठीक आहे. आतापर्यंत पहिल्या युनिट वरती काय झालंय? क्विज झालंय का काय? पहिल्या युनिट वरती डायरेक्ट सेशनल झाली मॅडम. काहीच घेतलं नाही? क्विज, ओबीडी, सेमिनार काहीच घेतलं नाही? काहीच नाही घेतलं. ओके, ठीक आहे. मग मी पुढचं शेड्यूल तुम्हाला इन्फॉर्म करते. ठीक आहे. ओके, डायरेक्ट सेकंड इयर, सेंड युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स फास्ट. हॅलो मॅम. हा, बोला. मॅम, सरांनी फर्स्ट युनिट वरती एमसीक्यू, सेकंड युनिट वरती ओबीटी आणि थर्ड युनिट वरती प्रेझेंटेशन आम्हाला दिलंय आणि सरांनी सांगितलं होतं प्रेझेंटेशन घेतो म्हणून. प्रेझेंटेशन घेतो म्हणून सांगितलं होतं. हो मॅम, आणि ओबीटी पण सेंड करा म्हणले होते सरांनी. सरांनी ओबीटी दिली मॅडम, पण नंतर सर चेंज झाले. सर नंतर म्हणले नेक्स्ट शेड्यूलला घेऊ आपण. बरं, सर डायरेक्ट सेकंड इयरची लेक्चर्स घेतात की नाही? नाही मॅम. कोणतंच लेक्चर घेत नाही सर? नाही. बरं, ठीक आहे. चालेल. हॅलो मॅम. हा, बोला. मॅम, गुगल क्लासरूमला ओबीटी आणि एमसीक्यूज पाठवलेत. प्रेझेंटेशन राहिले फक्त मॅम. बरं, ठीक आहे. आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून ते कंटिन्यू करतोय. तुमचं तुम्ही एक प्रेझेंटेशन बनवा. ओके, आणि ते मी स्क्रीनवरती ते मला शेअर करायचं आहे. ओके, तुम्ही कोणता पॉईंट घेणार आहे तुमचं तुम्ही सिलेक्ट करा आणि प्रेझेंटेशन रेडी ठेवा. ठीक आहे. डायरेक्ट सेकंड इयर, सेंड युअर नेम्स इन चॅट बॉक्स फास्ट. हॅलो मॅम.